C'est un centre de recherche qui a pour vocation de développer une recherche complètement dédiée à cette pathologie qui est le cancer. Et donc c'est un gros centre de recherche, il y a à peu près 500 personnes maintenant qui travaillent au sein de ce centre de recherche et c'est un centre de recherche qui est affilié à l'INSERM, au CNRS, à l'université, également au centre Léon Bérard, ce qui montre le lien très fort avec l'hôpital. Et par ailleurs, on a un partenariat fort aussi avec les Hospices civils de Lyon. L'objectif de ce symposium, c'est en fait d'amener ensemble des scientifiques qui travaillent dans la même discipline, c'est-à-dire en recherche en cancérologie, pour pouvoir partager les dernières découvertes et les derniers résultats. Ce n'est pas toujours des très grandes découvertes, mais c'est souvent en fait, on progresse en fait par l'addition d'observations. Et c'est cette addition d'observations qui donne les plus grandes découvertes et qui permettent en fait d'améliorer le diagnostic et d'améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. C'est très important de réunir sur un même lieu des scientifiques et là il y a 34 pays différents qui sont représentés au travers de cette édition de ce symposium. Donc ça nous permet en fait essentiellement d'échanger et de mieux se connaître. I work on breast cancer, but I work on the fundamental concept of breast cancer, about why we get breast cancer. And in fact, I say, why don't we get more breast cancer? So it has to do with the role of microenvironment, a field that I actually initiated about 35 years ago, saying that the tumor cells need the microenvironment to work with them to cause the tumor. And in order for the normal cells to remain normal, they need to have a microenvironment that is normal. So it's a concept that is very different from what most other people think. Well, you know that I sit on the advisory board of the center, and I have been here 2 years ago, and before that, maybe 4 years ago. So I believe that Alan is doing a magnificent job. He is allowing the scientists to develop their own way of thinking, and he allows them to, and he also mentors them the right way. So I think the center is not only surviving, but in fact thriving. My laboratory works on the molecular mechanisms of cancer progression, specifically on how carcinoma cells acquire many of the attributes of invasion and metastasis that enables them to disseminate and create new colonies of cancer cells in distant tissues throughout the body. I've had the privilege of attending this symposium, which is a stunning example of how extraordinarily far French scientists have progressed over the last 2 decades in creating world-class research. I've been very gratified by my interactions here because I've learned an enormous amount from the many people with whom I've had informal conversations and whose lectures I've already heard. So for me, this has been an excellent experience, and I must say I congratulate the CRCL for the progress it has made in creating a first-class cancer research center. The European Association for Cancer Research is Europe Professional Membership Association for those studying and working in cancer research. We have over 10,000 members worldwide, and we range across everyone from PhD students to very senior researchers, head of institutes, and Nobel Prize winners. We offer low membership fees to encourage interaction and participation by all cancer researchers, and we also offer many ways and activities to support our community of members.
On a encore en fait beaucoup de progrès encore à réaliser dans le domaine de la recherche, que ce soit en termes de compréhension pour la recherche fondamentale ou pour développer de nouvelles approches thérapeutiques, mais aussi en termes de prévention et de diagnostic. Donc il est tout à fait clair qu'il y a encore beaucoup à faire et donc beaucoup de symposiums à organiser.